right now I will show you while you're preparing for this, because so here is Panayotis. What I already have. I have computer tomography here, which is completely wrong. The first tomography that Panayotis sent me, someone in some clinic thinks that for implant dentistry, for the stents, this is the right CBCT. Well, it's nonsense. It's complete nonsense. Actually, CBCT on the stent, like OPG or orthopontomogram, is also complete nonsense. CBCT has to be in occlusion. The only exception could be the small field of view for endodontists. But even for them, they don't look at the crown part, they look at the roots, so occlusion is no problem for them. So we have another CBCT, which is actually very good quality. Из какой-то клиники? Вот это? Да. Второе? Вот это, да. Не клиника, это сеть... Как называется? Ну, он называется Осмокоп, сейчас врач. Actually, this is the best CBCT in the software that I have up to date. The rest is much worse. And the better the quality of a CBCT, the quicker would be the work with the software, because one of the hardest things in the software is to match CBCT with the models, and it depends strictly on the quality of the CBCT. If there is too much scattering, it will take too much time, because you put the point for matching and it's on the noise. It's very irritating actually. I'll show you these kind of CBCTs that are very bad. So we have individual models here, and actually I was hoping there would be an OBG or PLY, but they are not in a full color, which is okay, but I just prefer the color of the teeth. It's the dentist thing. So we'll try to export new data here. First, I'll export. So import. We'll see if we have it. Import, import, and the program can only import the file which is applicable with axiography for the PR program. So it has to be P part. I press it. Okay. Вы пока сканируете, то есть чего ты сам? Ты показываешь? Нет, вы сканируете пока, я специально время Can you please repeat what is the P part? P part is the coding of the axiography in the program. So when you export it and import it, there will be a file which is called P part. P part. It's not for Exacut, it's just to share files between computers, for example. Like we did it on one computer. My computer is not compatible with the hardware, but I want to do diagnostics on my computer. So that's why I do this. And right now we see we have Εντάξει, αυτό είναι σκανάρισμα στην πρώτη φάση πάντως. Αυτό που θα κάνουμε τώρα, μόνο σκανάρισμα το συστηματικό το έχει δει, δεν πιστεύω ότι είναι κάτι. Ναι, καλά. Απλά καταγραφή είναι, έτσι, δεν είναι κάτι έξτρα. Почему не записалось? Почему не записалось? А что ты делал? Ничего? Γιατί весь файл прикинул вроде в мой, там где πάνω скан 2 STL должно быть. Это что? Нет, вот это вот это. А вот это не записал? Я не написал, ты все же делал? Πρέπει να ζητάει computer να το ανοίξεις. Να φέρω ένα καινούριο... Έγραφε εκεί τα Εσύ το έγραφες, ναι, αλλά πρέπει να ζητάει computer στον υπολογιστή σου, είναι πρόγραμμα, είναι module στο έξω κάτω. Ποιο bundle έχεις στο έξω κάτω? Όχι το Galgo, ενώ ποιο έχεις το Ultimate, έχεις το Implant, έχεις... Ναι, αν δεν έχεις το Ultimate δεν μπορεί να στα ανοίξει. Λίγο Atlantic και χαμηλής ποιότητας. Θα σου πω. Βαμπή, τώρα αυτό να το ψεκάσω το... Θα το αφήσει για 30 δευτερόλεπτα να ψεκασμένο και μετά θα χρησιμοποιηθεί στο ρεκόρ. Δεν θα πάθει τίποτα, δεν θα πάθει τίποτα. Θα μοιράζεστε όλα με την Αυτό είναι τα έχω ψηλοαποστηρώσει στον τρόπο, ξέρεις. Εντάξει, ναι, δεν το στρόπο τελειώσουμε. Παντού κόβει έτσι και Ότι ψέκασε το κεφάλι κανονικά δεν παίξει. Αυτή είναι καθαρή, αυτή είναι καθαρή. Υπάρχει κι άλλο τρόπο να κατεβάσει το Blue Sky. Το Blue Sky είναι δωρεάν. Το Blue Sky θα σου πάει, παιδιά.
Ναι. So, because I have it a separate version, if you want to import anything in the software, let's try this, because I'm not sure I save this. Computer tomography, and on my computer, downloads. Εγώ πρέπει να τα κάνω. Τι εννοείς? Εγώ κάνω ό,τι κάνουν οι γιατροί μου. Ό,τι θέλουν να τους κάνω, τους κάνω. Πιο μπροστά. Θα βρω τον τρόπο, άμα το κάνω και εγώ. Για ξάπλωση. Από την άλλη μεριά. Δεν κάνω να... Λοιπόν, πρέπει να ανοίξω το πρόγραμμα. Κάτσα κάνει λίγο παπαράτσι. Φοράω τα γυαλιά μου. Δεν βλέπεις ρεντόκ. Αλλά γενικά δεν φοράω. Στα 36 σου Έτσι το κάνουμε. Ξέρεις, μιλάω από τίποτα, τους πακούς τώρα. Θα κάνουμε την αυτή εδώ στη γιατρία. Έτσι. Ή με τη CBCT. Давай, давай. И каташка есть на флешке? Да. Давай. Надеюсь. Because we're gonna upload the data completely to the program. We'll put this over there. Давай тогда на флешке. Δεν φτιάξει ούτε το φλέκο. But actually, these diagnostics we will not use for diagnostics at all, because as I've seen CBCT, it's too early for axiography. First has to be bone graft, implant placement, temporaries, and then maybe start to do axiography, because there is no occlusion. There is nothing to test here. But if he is eager to be tortured, that's a problem. We'll see that. Так, а где только скажи, какой папки? Сейчас иду. Και βάλει τρία δόντια. Βάλει έναν κοινό, έναν κεντρικό. Everything you upload with there, it's either this triangle or it will be written diagnostics. I don't know why software chooses one and another in different periods of time. Так, давай сейчас возьмем флешку твою. So, I already started, I put here individual models, so it's already here. So, browse. Как у тебя флешка называется? Вот здесь. Ага. CBCT. Πού ήταν το στόματο? И где у тебя? Вот это похоже на дизайн. Это крадάει το στόμα. Α, το στόμα του βγήκε στο λίγο. Κάπου Δεν το άφησε. είχε φέρει. Δεν το άφησε. Αυτό. Α, τάζει το βρήκε. Нет, это Диков. Πίσω σου ήταν. Το βάζεις και έχεις το καλό τα μωράκια. Είναι διάφορο καμουφλάζ. Α, ναι. Δεν αρέσει το Digitalization. Там это старое. iOS. Это просто сканирование рта. Ну, так мне это и нужно. А, тебе не нужно CBCT? Да, мне же сканирование рта нужно. Ну это старое, как бы было. Скажи мне, где у тебя верхняя челюсть? Верхнее? Я же не помню. Окей. Вот это вот, по-моему, сейчас. И где у тебя нижняя здесь? Так, подожди. Это от люди понятно. Да.